Allora, dobbiamo recuperare Minsk. Ci siamo assicurati il passaggio qui dentro. E ci sono 2 sentinelle qui. Non so se romperanno le palle. Sceleri la sfera. Naughty, naughty, naughty little master. You have disobeyed your father's wishes one time too many. For he who fights with monsters should look to it that he himself becomes a monster. When you gaze long into the abyss also gazes into you. Another will embrace what you have rejected. And that other will be your death. But your father loves you dearly. You may reinherit yourself yet. Slaughter your line. Become the last of your name. Lord Baal shall have but one chosen. Memories flood back, snatches of your story written in the blood of 1,000 victims. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice, and slaughter. You were their master, and he was yours. A cruel master, a dread lord, a devoted father. All is as you feared. You are a spawn of Baal, his heir, Si his scoprono son. gli altarini. Cedi all'oscura pulsione. Tutte queste morti avvenute per tua mano. Come mai potrai fare ammenda? Irrigidiscili. Questo potrà anche essere ciò che eri, ma non è ciò che sei adesso. And yet, you know you will never be free of your urge if you don't confront your past. You are not the last of your name. Not yet. There is another. The abomination wrapped in flesh you saw in the colony. Orin, it's time for a family reunion. But be wary of your confessors. Will friend turn to foe, knowing what you are? Halt! We do not know how you gained entry. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. Greetings, old friend. Orin told me you were on your way. Welcome back to Baldur's Gate. Allow me to formally invite you to my inauguration. We shouldn't have any more trouble from the guards. Che c'è successo? I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlaakith. But all things considered, I suppose that makes you quite remarkable. From what little I can recall hearing of Baal's mortal children, not all succumb to his influence. Perhaps you can still resist your nature. If you, of course. Well, don't stand. Cambia argomento. Bacitto. Jaira lo dovrebbe saper bene. We just played host to Lae'zel has courage, but should Great Vlaakith come to settle a score with Lae'zel, well, I might be convinced to kill her. Undying or not, she was very loud. That speaks well. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. I did, though I don't often speak of it.
So many seem to think we can speak of old battles later. Our plate is piled high with catastrophes enough for the present, huh? Vero che ha già combattuto? Ah, vabbè. Volevo chiederti una cosa. Ask it. More than I felt the way they think. Saw the world as they do. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. I believe you. You remind me of another I knew. The gods can grant power or strip it away, but so long as you're with... Beh, giustamente. Però noi siamo anche quello. It can't have been easy for Lae'zel to stand up to Vlaakith like that. That's a heavy weight. You are so much more than your parents. You are my friend. And you get to choose your destiny. Choose well or... È carina che è lei. Io non vorrei assistere all'incoronazione del deficiente. Salvataggio, un'altra volta. Torte devi trovare. Continua ad andare dritto. Mezz'ora? Che vuole mezz'ora? If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't heard about his father. The Dead Three's pup. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. I'd hate for him to miss the fun. Go on up. Dobbiamo portarci Will appresso. Posso andare avanti io? No, non posso. Ancora che ritorna qua, quella tizia. I met you before. Could we... What harm? She's little. You don't? But, Allora, Will, dove sei? Vlaakith, but I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate. Hells, listen to me. I knew another like you, Gorian's ward, one of Baldur's Gate's great heroes. Baal's blood ran through their... They burned away their own darkness with their own inner light. They chose courage. They chose... Vediamo a che altro possiamo dire che siamo progenie e balla. The urges are calling on you again, aren't they? I knew you had some nasty habits, but I didn't. Probably more Baldurian parents scare their children with stories of you. I thought your kind was extinct. Goes to show. So, how are you feeling? Keen to reconnect with your family? Or ready to throw yourself in an oubliette? La fossa, decisamente la fossa. Though I don't look a day over 100, I was alive in Baldur's Gate when the Baal spawn first arose. I was barely aware of it, locked in the kennels as a young spawn. Rather thrilling. I get to watch the bloodshed firsthand. I felt very unfashionable missing out last time. Vabbè, lui non è stato molto rincuorante. Con Jaira però non ce lo fa dire che siamo... You're the boss. Well, are we ready for the road once more? Ask it. No, ci aveva detto qualcosa di... I did. We can speak of old battles later. Porco cazzo. Piled high with catastrophe. Ci siamo persi una linea di dialogo con lei. Non ho capito cosa voleva dire, però qualcosa
Per la fretta non c'è, cioè l'ho saltato, non l'ho proprio letto. Vorrei stare correndo troppo, onestamente. Allora, qua ci dovrebbe. Sta di nuovo. Chi sei tu? Best behavior around it. Che miseria. No, non era questo il punto dove volevo andare. Era quest'altro. The gods truly this pity. Is expecting you. Please make your way to the audience chamber. If it isn't little Will's chum. Heard about it. A splendid wait. Andiamo all'accampamento. Vediamo cosa ha da dire Jaira. Are you? Well, you have a rather vacant, tadpole finally ate my brain look about you. Ask it. It was Baal alone we faced in our time. And bad as the help won't come from the history books or from any... There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Sei solo una di quelle Don't tell cose. me which. Against all life experience, I will choose to assume the best. Well, are we ready for the road once more? Ask it. I did. Though we can speak of old battles later. Our plate is piled high. Vabbè, però abbiamo accresciuto la nostra cosa con zia. Che sono Bal e sono cioè quelli forse già io ho detto. I met you before. Could we maybe stay here? Yes! We can play UNCUT. You don't? But, Ok. The urges are calling on you again, aren't they? Probably more... So, how are you feeling? Keen to reconnect with your family? Or ready to throw yourself in? You know, rather thrilling. I get to watch... Mannaggia la miseria. Vlakith, but I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the hells. Listen to they burned away their own darkness with their own inner light. I'd love to join, but I don't think there's enough space for me to squeeze in. Prendi il posto di Karlak. Karlak voleva parlare con Gortash. Cioè mi prendo il posto di Cuore Scuro.
Ready and willing. Basta che cuore scuro vanno bene. Non dovrebbe avere nulla da dire cuore scuro. I'm not surprised. One day back, I know how I choose. Va bene. Quindi solo con Jaira non ce la fa la linea del dialogo in più. Hey, soldier. Deep, sharp instincts. Anyway, what were we talking about? Like when I touched you, I felt like my heart was... I don't have... Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Dammon. Thanks to you. Thanks to fate. Me too, soldier. Gods, me too. Vabbè. Andiamo a parlare pure con l'altri, vediamo quello che ci dice Elin. Come to bask in the glow of the moon maiden? No. Keeping very well, I hope? Beh, mica tanto. Parliamo con Alcin, vediamo che ci dice Alcin. So, it seems that Vlaakith is Lae'zel's queen no longer. You are a mortal child of Baal. Be careful with whom you share that fact. Ok. Glad to see I'm not the... Lae'zel did well to break free of Vlaakith's manipulations, though I doubt Vlaakith will let such insubordination go unpunished. A Baal spawn? Gosh. I know what it is to have a closer connection than most with the gods. But with Baal, that's not a bond I'd like to be bound with. You should be careful. Va bene. Abbizzito, tu lo sapevi, vero? Sì, certo che lo sapevi. Dost thou require a new ally? Chi vuole parlare con noi? Ah, il doggo. Ah, dobbiamo pure parlare con gli animali, in verità. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Master. Friend. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Bravo, grazie. Olio del piromane. Hello. You are not food. You are friend. Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin coat smells like goblins. Ooh, more. Gli piace. Bravi, bravi animalacci. Sublimando di orecchie gelate. E coi vende con chi dobbiamo andare a parlare? Ah, non so se io ho detto a quale scuola, dovrebbe essere stata prima. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon. Of course. Well, don't. È bello sto bacio, quello è un pochino più o meno scontato, dai. Allora, salviamo e andiamo a vedere quello che c'ha da dirci Gortash. Lord Gortash is expecting you. Please make your way. No distractions, please. Dobbiamo affrontare Lord Gortash. Corsieri.
noticed the gnome slip a lockpick into his pocket. You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Ah, giusto. Porca miseria. Non ci abbiamo la guida. Vai, che palle, quante volte loro ridirà? Una cifra. I'm no thief. I was going to pay it E back, bisogna per getting out cosa? of here. Taking a ferry down the... Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke. You haven't heard? And my wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. Really? You'll just... Look. Hidden up? Thank you. Chi siamo noi per metterci contro la libertà di codesto uomo? Il problema è che non abbiamo la guida. Forse la possiamo mettere a Jaira? Non mi ricordo se c'ha pure lei. Preparare incantesimi. Sì, ce lo dovrebbe avere comunque guida. Livello 1 non mi pare ci sia guida. Non mi pare ci sia guida. Sicuramente lui non c'ha guida. Neanche tu c'ha guida sicuramente. Warlock livello 3. E usano il carisma, vediamo se possiamo farlo salire di livello. Anche abbastanza rapidamente però. Che altro rocchetto di imparo. Aumento caratteristica, ci servirebbe carisma. Tieni competenza in strumenti musicali. Potrei rendere un bardo anche. Rendere un warlock bardo. Cantatore rover. Esperto di palestre. Esperto di dungeon. Oh, non lo so. Oddio, sarebbe da rivedere un po' tutto, Patto migliorato.
Attacco extra con l'arma del fatto, vai. Ti do volare. Palla di fuoco, sempre palla di fuoco. Vista del diavolo, vigore immondo. Mascherare molti volti. Deflagrazione dei spingiante. Vai, lo sei. Fortuna dell'oscuro. Basta. Basta. Wretched thing. Pull yourself together. Let's rehearse this one more time. Calm down, dear. It won't happen, I swear. In the house. Well, you're... Oh, I can't really please that pizza. We He wasn't even broke there. down the door because it... Cosa non fa? Time to talk. I ain't saying nothing to nobody until I've had my... Oh, leave it. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fifth. I don't know, dear. Cosa sarebbe il tizio Cortash qua? Broke down the door because it sounded like somebody was in trouble. The flaming fists don't stand for trouble. This is the armory, not a bloody open trade. This equipment isn't for sale. It belongs to the flaming Io fist. sarò equipaggiato, meno lavoro ci sono in città per due pugni fiammanti, onestamente, quindi vedo perché non mi dovresti dare la roba che ti sto per chiedere. Fine. Keep your boots on. C'è un Cassio di roba utile. O forse questa? Materiale esotico. Non c'è nulla con materiale esotico. Questo pesante. Pesante. Non c'è assolutamente nulla di utile. Incredibile. Maledetta. Sono un po' di oro che volendo potremmo vendere. Use that hunk of junk was. Keeping me safe, were you? Useless. What is it this time? What is it this time? Ok. Non ho capito la battuta che ha fatto, però. Facciamo finta che va bene. It's a waiting that's hard. If we could just talk. You heard anything about what it's like in the prisons? Sono tutti un po' disperati, eh. Calm down, dear. It won't happen, I swear. Oh, I can't really please that pizza. He wasn't even there. Is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Ah, va bene, fammi salvare. Lord Gortash is expecting you. Please. Sorry. Madonna, gente, attendente Lady Durimbold. Look, I'm all for Gortash, but those clank... Because they do your job better than you and without complaining. It is Imagine where we'd be without them. The city would be over... He has a point. They make people feel safe. Ha! You hear this? Tell my friends how safe you feel with those metal giants stamping about. È uno strumento rozzo. Ho visto l'esercito dell'assoluto sul luogo
È al sicuro, con o senza le sentinelle dell'acciaio. They're a true miracle of engineering. Ha! It'll be a miracle if this. Va bene. Non li ho voluti terrorizzare più di un tot. Vediamo se il tizio c'ha qualcosa da dirci. Master Porter, I've taken the liberty of... È uno scemo. Lei è uno scemo. E ho capito. Hush. Patriarchs are upstairs. Lord Janeth could call for me at any moment. Oh, ecco un altro Certolorio. You hear? My lady says Absolute's army's on the march. Those watchers will hold the line. Cult army on the march. Lord, questi sono tutti le guardie dei Lord. Che sta a fa? Fuoco a darli. Bruff's babbling, no time to talk. Dio, un langorino mi sta bene, E può essere cameriere. No time for talk. Non mi sembrava che non avesse tempo, visto che si stava guardando un cesto di vimini così proprio senza senso. Entriamo. Disattivare, indagare sugli omicidi. Dobbiamo stare dei due suoi fratelli. La figlia dell'oscurità. Vabbè. Andiamo alla Lord Gortash. Kinspeople, Baldurians, friends, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlach. Cool your fires. He must not come to harm. Se attacchiamo Gortash anche la Vanguard cadrà. Persuasione, ma posso averci un CD da 18? Porca miseria. Oh, culo. So we bide our time. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay their respects. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... My favorite assassin. I'm so glad you've returned to my side. Hang on, what? You know each other? We have important matters to address. My reunion with Karlach can wait. Un attimo, conosci sia me che Karlach? Oh, I'd forgotten. Your memories are quite lost, aren't they? Orin told me she'd made a fool of you.
To think you and Karlach traveled together all this time and she hadn't the faintest you were one of my nearest and dearest. Let me clear up some mysteries then. It's about time, I think. You and I initiated this plot. We discussed in depth the failures of our predecessors and how to avoid them. We understood that if we were to unite, no one could stand in the way of the Dead Three. So, unite we did. First, we obtained the crown. Then we enslaved the brain. From there, it was but a small step to the most successful religious hoax ever perpetrated. L'imperatore sta dicendo la verità. It seems so. In Baal's name, you set your bloody daggers to cause panic in the streets, killing in the Absolute's name. You would have carried out that part of the plan had Orin not ruined your hard work. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. The faithful will do anything in the name of their god. It was all going so well, until you vanished. Orin informed us that henceforth she would speak for the Temple of Baal, and act on their behalf. But she made a mess of things. Unlike you, she cannot control herself. Hang on. What the fuck is going on here? Nel frainteso sono qui a porre fine a questo malvagio complotto. Have you gone soft? I find that hard to believe. One's true nature always rises to the top. When Ketheric fell, Benvenuto Villo, grazie al follow. that our plans would fail like so many before because of discord among ourselves. Now you've returned. We can achieve all of our dreams still. You brought Thorm's Netherstone. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire. Buonasera, prima run. E in realtà è tipo la terza, però non l'ho mai finito, con questa vorrei finirlo. Sono arrivato più o meno a dove sto ora. Ma mai con l'Oscura Pulsione. It's a fate that can be avoided if you and I renew our old partnership. Together, we can still restore authority over the brain. Sono più la persona che conoscevi, non mi schiererò mai più dalla tua parte. E non so, però forse ci converrebbe far buon viso a cattivo gioco. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proves treacherous. She wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Dove vuoi arrivare? Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. So I turn to you, the former ruler of the cult of Baal. Dovrei impegnarti molto per convincermi a fidarmi di te. Let's make our pact anew. A divine oath,
sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? The urge, the deplorably brutal urge sickens within you. When you level the world over, that dead world must be yours alone. But first you will rule. Then you will ruin. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. Minchia. È fighissima l'Oscura Pulsione. Devo capire come si giostra alla fine, perché io la run l'ho incentrata sulla redenzione. Cito pure che era Esopo, la rana allo scorpione. Quanto ho capito, mi sono filato una volta e questo mi ha rovinato. Andiamo del tuo accordo, intenzioni, il linguaggio da corpo a corpo, puoi fidarti di lui? Tira i dadi. Proviamo. Porca miseria! Tiri di merda che mi fa ogni volta. Un altro 3. Non ci credo. Un 5. Non ci credo. Non si riesce a fare più di 7? Più di 5. A 20. 9. Vai. L'abbiamo fatta. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Allora, ci penserò. Sconfiggerò Orin e saremo alleati. Avevo finito la prima run la settimana scorsa, ha fatto un po' male da neofilo. E vabbè, è difficile azzeccare tutto. Sì, c'ho pure un unico salvataggio io. Però obiettivamente quello che io cercherei di fare adesso è comunque buon viso a cattivo gioco. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. This isn't going to end well. I understand your concerns, my old friend. But allow me... Your camp is compromised. One among you is an imposter. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. An imposter? But who in the hell's... The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Come faccio a trovare Orin se può cambiare aspetto così? Even horror has a home. Find her nest and slay the Baal Temple, your old haunt. Now, do you even remember how to find it? No. A shame. It's a secret. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Orin is... Some conflicts are best resolved quietly. You carry the stone plucked from Merkel's chosen. Besides, why call you enemy when I could repair an old friendship? It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as... The Crown's magic turned the brain into something the world has never seen. Once it is freed from its shackles, before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke
of Baldur's Gate. E va bene, facciamolo e basta. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within Mi sto a and fare without? tutta una tirata, mi sto a fare. I swear. Bello, cioè. Ma saranno una settimana e mezzo. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, Sì, sì. grant ye consent? Resta in silenzio. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. Sai come da ride. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Dove sta il papà di Willa? Eccolo qua. Truest of souls. Babe. There is a fleeting connection. Your parent. Father, my dearest boy. The hells have touched you, but you, father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Ma qui per aiutarti mi manda Floric. Help me. Ah, Floric chose shadow over light. Her betrayal. She's been punished for her lie. Punished? Gods, what has he done? Cosa ha fatto a Floric? I stilled her tongue. That's the end of the matter. The sun rises, true soul. Are you ready? What is a hero? If not an actor, Faerun suffers, but Baldur's Gate will soon burn bright. Gortash and I will ignite the... No. This isn't... For a brief moment, uncertainty clouds his mind. Then dissipates. What nonsense is The prism quivers once more. Ravengard. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. Non lo so. Non lo so. Salviamo, eh. Non voglio usare i poteri Lilith, onestamente. Io starò come minimo una cinquantina di ore. Have we finished then? Parliamo con zio. Incredible. To him, I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. You don't really intend to be his ally, do you? No, ma non è necessario che lo sappia. Fair enough. Now that he's within reach. Dearest Karlak, I'd busy myself finding Orin if I were you. I'll still be here. Were you hoping for something else? A word of... Thanks to you, I don't hope for things anymore.
You most certainly will. Kill Orin and do not return until it... Quindi? Come facciamo? Come facciamo col porca miseria. Una volta ci ha proposto ancora, succediamo, prendiamo la sua gemma, ci lascerà governare la città al suo fianco con il cervello antico al nostro comando. Ma come faccio? Voglio provare a fare sta cosa. Voglio provare a fare questa cosa. Voglio provare a vedere se possiamo avere un'alternativa con il Granduca. Però l'obiettivo è questo. Sostanzialmente faremo il doppio gioco. Dobbiamo distruggere il cervello antico e distruggere la cosa nederese qui. E dovremmo anche trovare Minsca, motivo per il quale sono addentrato così in là senza aver fatto ancora tante subquest che abbiamo sbloccato fino ad ora. As I said, Baldur's Gate will ascend to Ril's first and only grand city. First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Illithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Raven Guard. The true Raven Guard lurks somewhere in this infected mind. Have we finished then? Incredible. But there's still a glimmer of him. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Are you sure? The blade stands at the ready. Sono sicuro di raggiungere l'accampamento. Don't... Dearest... That's it. Were you hoping for something else? Thanks to you. You most certainly... Kill and do not. Ma l'accampamento. Allora. Salvare il Granduca. È lui che dovrebbe diventare il nuovo arciduca del suo luogo. Good. Of course. Just the one. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Aren't you a sight for sore eyes? All right, some company. Ok. I've had a life. I look forward to the day we show the Archduke that his tongue is not half so silvered as he thinks.
Possiamo affrontarlo mentre circondato dalle sue sentinelle d'acciaio. Lo stesso vale per me, ma abbiamo deciso di occuparci prima di We need Larian. all 3 stones to command the brain. Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. Cosa pensi è suo pertinente il doppelganger nel nostro accampamento? A Harper learns to doubt, to peer through every smile. When we cannot know, we can only trust. But then, that is exactly what a traitor in our ask it. You speak of a battle more than a century past. Baal's minions led us. We paid little mind to the path ahead, let alone how we might return, or that we would return at all. Still, the Undercity shifts. We might search down there. Or better yet, find a ballast. I did. We can speak of old battles later. But please. Dobbiamo mettere in guardia tutti quanti. The blade of frontiers at your calling. Ah. Non c'è l'opzione di mettere in guardia tutti quanti. I'm listening. Ah. No. Hi. I met you before. Could we maybe stay here? Of course, girl. You can help me determine who it is doing all this snoring. You don't? But, Secondo me è quella. Cioè, è quella, chiaramente. Però non vorrei ci fosse un altro sistema. Come to bask in the glow of the moon maid? Non lo so. Keeping very well, I hope? Come liberarmi di quello? Oakfather preserve you. Go ahead. I'm listening. Avvizzito? Thy wheel. Dost thou require a new No. Neanche avvizzito. Hope you're keeping well, friend. You smell very delicious, but I will not bite you. Ooh, more. Nice here. The cake. È troppo bello l'orso cupo, raga. Direi proprio di sì. Lascia l'accampamento. Ravengard has not once failed this city. Ravengard non c'è più però. Però c'è aperta un'altra. Salvare Granduca. Sembra trovare Granduca in piedi a fianco di Gortash mentre accomunava con nome è scomparso dopo la cerimonia. Che fine ha fatto a Granduca? Hail the Archduke. His safety. Ancella. He's dealt with the cult. Gortash had turned a steel watch on the guild. That will finally a leader. Non so come cioccarlo. Dove è andato Granduca? Absolute. Bisognerà trovare un modo per stanarlo. Spero che non sia solo qua. Archduke. An Archduke. La possibilità.
What glory. Lord Rugger. The steel watch has made. I can't think of a better endorse. Sei tutti intortati. Vabbè. Andiamo. Non ricordi bene, ma provo ad andare a dare un'occhiata in giro. Beh, sicuramente ci sarà qualche porta che dovremmo prendere. Però se andiamo di qua si incazzano. Archduke. Will you take up arms if the walls are breached? Of course, it is the duty of the patriarch to defend the citizens of Baldur's Gate. Qua possiamo andare? No? Vedi, ci sono tutte proibite queste stanze, diciamo. Sono tutte rosse. Che è un mezzo problema, in verità. Pure qua non ci va da nessuna parte. Non sappiamo dov'è il Lord Gorta, l'arciduca. E presumo che non ci abbiamo neanche una mappa. Parlare con Gerardus. Vabbè. Scendiamo. Proviamo ad andare avanti per il momento. Voglio arrivare a Minsk, ragazzi. Voglio decisamente arrivare a Minsk. Qui ci dovrebbe essere più mezz'ora. Penso. No, sta dall'altra parte. Se no dovremmo provare ad andare sul tetto. È una porta ma non ti ci fanno andare. C'è mezz'ora. What did I tell you? And to think, you see, Gortash has had Will's father relocated. Che gioco stai giocando, Deolessa? Dove l'hanno portato? To his death. Such a shame. And or is there? Tu sai qualcosa, vero? Let's talk to Will in your camp. What the Duke's life depends. Capito? Questa è la città bassa. Stanno in un'altra regione addirittura, vuoi procedere? Sì. Cioè, spero che non mi si disattivi nessuna delle missioni che ho attivato, ma non dovrebbe andare così, quindi siamo fiduciosi. No, vero, quello. Ho paura di quello che potrebbe proporre mezz'ora per salvare l'arciduca. Cioè, quello che dovrebbe essere il vero arciduca. Olè.
Città bassa, salvataggio. Non ci siamo andati noi all'appuntamento. Ora? Porta del basilisco, roccia del dragone. Mi sa che ci hanno fregati. E quella missione la dovevo fare prima. Cazzo. Cazzo. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fist and tell me what you were doing in the house. It won't happen, I swear. I can't really glaze that pizza. Broke down the door. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened and we'll be home in no time. I spoke to a witness who says you sì. Non so perché, ma ce l'ha dato buono. Ce l'ha dato buono. In realtà dovevamo entrare qui dentro. Vado a entrare qui dentro. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used. It's tried. What do you need? I'm glad you're safe, Enthorl. Doppelgangers. If this is some kind of clear out then. I'm guessing I have some tidying to do before the steel watch squeals by. I don't care much for your timing, but I like your gold well enough. Mi piace il tuo oh, oh. Spargipiaga. Cantamento dell'arma? +1. Non è utile. Corona del berserker. Quando attacchi un bersaglio e non ha da tirare i suoi punti ferita, ottieni un bonus +2 e tiri per colpire. Mentre non hai da tirare i tuoi punti ferita, infliggi +2 danni necrotici. Mentre non hai da tirare infliggi una extra, ogni attacco in mischia un'arma alla fine ogni turno in cui non hai inflitto danni. Questa mi sembrava molto utile. Le altre creature subiscono svantaggio ai tiri di salvezza contro le tue azioni di manovra e quelle di arma. Attacco +1. Ma è tutta roba utile questa, porca miseria. Perché? Allora, questo lo devo prendere. Questo lo prendo. Questo che è? Inizia il turno per una creatura svantaggio devi per colpire finché non subisci danni. Abbiamo tintura ametista oscura. La gradisco. Tintura cobalto 1 lo gradisco. Crema e rosa 1 la prendiamo. Cantevole granata 1 la prendiamo. Blu boreale 1 la prendiamo. Tutti questi colori mi piacciono. Borgogna lussureggiante. Arancino verde selva. Pesca albicocca. Nera e rosa. Tintura rosso peccaminoso su bianco ossa. Fighissimo.
E direi basta. Cioè sta roba potrebbe comunque essere utile. Bene, siamo pieni di roba adesso. Questo è il morso gelido. Armatura Riergantis. Abbiamo perso un botto di soldi, raga. Non so neanche se riusciremo mai a rifarceli. Vabbè. E non ci fa andare sotto? You break it, you... well... Not for communal use. No, non ci fa andare lì sotto. E come mai? Ci siamo persi in uno scontro, raga. Ai noi. Lo dovevo fare prima. Oh no, aspetta, forse posso passare da qui dietro. Quindi proviamo comunque. Questa è andata avanti da sola. Si vede che questa quest, se va avanti senza farla, te la sblocca, te la dà per buona per... boh, se sa per quale motivo. Ok. Qua dove, verso dove si va? No. Qua verso dove si va? Direi di no anche di qua. La scala di ferro possiamo usare. Qua c'era da fare un combattimento. Questa roba mi è inutile. Diario di osservazione. Fammi vedere, dai. C'è nulla di utile di qua. Ah, c'era pure per scendere. Che sfiga. Bene. Parliamo un attimo con Jaira. Speak. Ask it. I did. We can speak of old battles later. Our plate is piled high with... Dove sta la... dobbiamo andare in accampamento a parlare con lei. Vabbè. C'ho un unico salvataggio purtroppo, Villo. In questa prima fase mi sono giocato pure parecchie risorse e mi ero messo da parte. E spero di riaccumularne. Speak. Andiamo un po' all'accampamento. Ah, vedi, è cambiato un po' qua l'accampamento. Guardate che c'è.
Sì, siamo dentro Baldur's Gate, quindi ci sta. Ancora qua stai. Have I met you before? Could we maybe... Of course, girl. You can help me. You don't? But, Niente, oh. Non se ne va. E lei è doppelganger, sono sicuro. Well, are we ready for the come to bask in the glow of the moon? Ma dove sta mezz'ora maledetta? Ti dovrei dare un calcione nel sedere. Your tadpole quivers. Shit. Father's been taken by all the hounds of the hells. What is she planning? Inizia sta trovando qualcosa, non c'è dubbio. Certainly not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Dovremmo fare riposo? Eccola. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in beator. Notum sit in beator. Holy hells. Che gioco stai giocando? To bargain. The hells demand witness. Your parasite links with Will's, and your memories flow into him. He sees his father's... Shit. Where did Gortash send my father? Sisters. Infernus contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. Allora infrangilo adesso, mezz'ora, quindi non ha bisogno di aspettare 6 mesi. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. Ah, cosa succede? Potevi dai, io non so che fare. Onestamente non so che fare, raga.
Cosa succederà ai poteri di Will se infrangere il patto? Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Distruggi il patto, Will, meriti la libertà. No, non so proprio che fa. Secondo voi? Ti dico solo che Will me l'ero già giocato da tempo, non saprei nemmeno io cosa fare. Madonna, che io gli ho fatto fare il povero Will. Ho sbagliato un dado, era diventato cenere. No, stavo a vedere se c'era un altro modo per salvarlo. Ed effettivamente c'è un altro modo per salvarlo. Non so come, però c'è, quindi sti cavoli. Distruggi il patto, Will, meriti la libertà. Damned wretch. Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around.
Not for the greater good, you understand. Salvare il Granduca. Ah! Dove sta scritto? Qui l'ha rotto il suo patto con Mizora, il destino al Granduca Ravengard non ci riguarda più. Andiamo a parlare con Will però. Gods, I spent 7 years choked by Mazora's leash and never knew freedom could taste so bittersweet. Ora sei uomo libero, Will è meglio I have così. to believe that. I'm not the Hell's puppet in life, nor its warrior in death. But freedom will be paid in my father's blood. A moment passes. The Raven God name now lives solely with me. Tuo padre non è ancora morto, Will. Forse c'è ancora un modo per I salvarlo. signed his life away before the Hell's witnesses. I'd be a fool to wish otherwise. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. È finita. Granduca Ravengard è morto. Ha costretto Will a prendere una decisione impossibile. Ah, la possiamo pure attaccare a lei. Impossible. A single soul for the return of Baldur's Gates. I never thought the legendary Blade of Frontier. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? Mi hai detto come gli assoluti sono riusciti a catturarti? Ha bisogno di rimanere o ha bisogno di qualcosa in cambio? Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal... I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Mi hai detto come gli assoluti sono riusciti a catturarti? If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But I woke in that damned pod. It kept my body. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry Ha lasciato isn't Carla anche in dead. pace. You are. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found the dead three in that bulging brain of theirs are a threat. Savor her company. Who my mistress can be so capricious. Non capisco, qui non è il tuo warlock. Perché resti in coraggio a dargli The potere? absolutists worked a number on me at Moonrise. No one crosses the Hell's children without getting scorched. The 9 Hells of Beator. Each I call the first Hell my home, Avernus, my mistress Zariel's realm. How I adore the other 8. Well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself. Ok. Che sta a guardare questo? Mondie. Quindi possiamo dormire adesso. Zora sta qui con Will. Dice zio Parmiro. I received it. My chosen successor, Francesca, has proven to be a wise choice. Perhaps the wisest I ever made, as our wounds have healed.
Damage has been undone. Balance, there have been difficulties. Some initiates harbor too much admiration for Korga's course of action. Francesca she is well suited to the task. Better than I, perhaps. To cleanse a land of shadows is one thing. I was all too eager to surrender my responsibilities towards the Grove. Perhaps I was never meant to be Archdruid. Hai servito bene. Still, though, I cannot help but wonder if there was more I could have done. Forgive me. The shadow curse occupied me so entirely and for so long. I almost missed... Ah, va bene, zio. Ti dispiace, non è più il druido di una volta, lei. Will sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. Ah. Guarda tutto quello che c'è successo. Of course. Come stai? Honestly, my heart's racing. The end's close. My parents are close. I just know. Fine. What's on your mind? No notes. Even if I could have made it this far without you. Ma non è che potrei aver terminato qualche altra da... No, No. Meno male. Quindi dovremmo andare a dormire. A me sembra possiamo fare null'altro. I did not know Duke Ravengard that well. But I am sure Will knows that. But we would do well to remind him when his days grow dark. Però avremmo trovato un altro modo per liberarlo. Parli per esperienza personale? No one truly understands the weight of loss until they've worn it a while. There is no shame. Ask it. Cazzo. Vabbè. Tonight's troubled rest is, as ever, overwhelmed by your killing fate. Another watches your body while it is possessed by the night. Dark dreams? I think I can guess. Visions of blood on your hands. The blood in your veins, perhaps. For all the gifts Baal's children inherit, a peaceful night's sleep is not among them. Dove sta una capsula? Che stai facendo, Jaira? The dreams alone do not concern me. It is what waking deeds they might inspire. Are you truly your own master? What is it you feel when father's dreams come calling? È disgustoso, non ho mai chiesto un simile potere e spero di liberarmene presto. There is one certain way. I hold it in my hand. This is your father's true legacy. Not his children, but the fear they plant in us. The savagery it blossoms into. In another time, with another of your kind, we found a better way. I would dearly like to find it again. Dimmi quello che devo You fare. would not be the first to turn the taint in your blood to your advantage. But there are barriers a Bowspawn must overcome first. Those of your kind. Orin.
I am sure you already know that so long as she lives, she will never stop hunting you. It might be that you have to turn and face her. You cannot change that. All you can choose is how you meet her. As another bloodied child of Baal? Or as yourself? All I can offer is the promise that, should you choose to... For now, take what rest you can. I will watch over you this night. Grazie di tutto. Sleep well. No more dreams await you in sleep this night. Only the warm knowledge that indeed you are not alone. Che cosa succede? Ok, questa cosa che salva però mi fa rodere il culo. La maniera, guarda, atroce, Ah. Magari succedono robe che... Che cazzo è? Cosa è successo? Che era quel rumore? Che sai, se si è aperto qua qualcosa? Non ho capito. Stanno i graffiti, non ho capito. Well, are we ready for the... Ask it. I am no expert on the matter, despite all my experience. But if anything I know can help you resist your father, only ask it. Anche il tuo accampamento è stato visitato più volte da un grottesco Baal had maggiordomo. his minions, certainly. But none that watched. I wonder if past experience has taught the great god to fear that another of his children might turn against him. Yes? Your rants, the harder you resist, the darker your dreams become. We learn to take them as a marker of pride. Even gods can be resisted. Progenie ha avuto dei figli, hanno A ereditario. Balspawn can sire children, certainly. Whether they should... There are things in our nature we might unwittingly pass on, yes. But I do not believe them. If you are asking whether love and joy are beyond you, just because of the... No. They most certainly are not. Come hai sentito parlare di una progenie di Baal che impazzisce? Una volta sconfitto Baal, la progenie con cui già ebbe una vita felice. Baal was but the beginning. There will be crusaders who wish to rid the world of your taint, or jealous minds who believe them. But happiness is not beyond a Balspawn. It simply comes at a higher cost. Constant vigilance. Not mad, no. Take Zarevok, for example. For as much carnage, he craved power, and his bloodline was just another path to achieve it. I saw that same bloodline turn to better ends than... It was Balspawn who threatened the coast, and Balspawn who saved it. It is possible to go on to live a life... Then you are what... I will not mince words, if what you told me is true. But, so long as you fear that power, there is hope. Fear means you are not fully mad. Not yet. Vabbè. Lasciamo l'accampamento. Noi dovremmo parlare, cioè ci dice di parlare con lei, però non ci fa parlare con lei in realtà. Ah, vediamo qua che ci abbiamo. Magari sull'omicidio. Casa d'oro. Non è che ci capisca tanto.
Lo salviamo. Vado a fare plin plin. Problem, citizen? Forget I said anything. All right. Please provide a full inventory of any and all livestock before entering Baldur's Gate proper. Smuggling or any other form of deceit will not be tolerated. What are you gonna do? Check under my skirt for any stray chicken? All animals must be surrendered. Failure to do so will... There's something as good hiding from Lord Gortash. Got it. Thank you. This is out and out madness. Tom, help us. What do we do? Any complaints will be handled after you turn your animals over to the care of the Ducal Council. What is that gonna do us? Interference with flaming. How are we gonna support ourselves? With swiftly and harshly. Exactly. You're sentencing us all to a slow death. Please, sir. We have children. We need to be able to provide for them. Not my concern. La miseria. Not like we can even turn around and leave now. Absolute send us in good and proper. No. Sì, in maniera diversa però c'ero arrivato. By order of Lord Gortash, all livestock admitted to the city must be surrendered. Dear watchers to Petrill. Thank helm we made such good time. The army of the Absolute are back, certainly in... Chi è il mercante? Hello? Does anyone want to buy... Reckon it's in bed. I just hope somewhere has good dwarven beer. Hoping I'll be able to sleep. At least let us take her to a Cosa è successo? I don't like this. The citizen is unconscious. These street trash need to watch their tone. I don't tolerate disrespect. Slow the army of the Absolute down, but they'll get through The themselves. citizen. Un po' se la possiamo curare. Take your hit. I know her. That's Golden. She's no thief. Stay back. Stay calm. The citizen is unconscious. No time to rest. Non si è svegliata. Perché? Vabbè. I wouldn't mind doing a little shopping in the city. Same. I think I may have overdone it with the black and purple for, oh, my entire life. Your look serves you well, though. I'm 10 years behind. Don't want the youths to think I'm not, you know,
with the times. No matter how many steel watches Lord Gortash tries to jam down our throats. Allora. I don't think Gortash even deserves to be called a lord. The paper says we're safe here. I'll never understand people who don't want to be famous. The more the people like you. Io mi ricordo vagamente come andò a prendere Miska. Oddio, questi? The god's damned disease of the gate. Che vuoi? Lady Mazora told me everything. How you and the Blade of Frontiers slaughtered his own father. How he craves ultimate power. How he means to make the city bow to him and him alone. First I finish you, then I finish the Duke's traitorous son. Ravenga potrebbe essere ancora vivo e noi abbiamo intenzione di salvarlo. Devo usare tutto, porca miseria. Vediamo di vincere lo studio dei dadi. Vinto. Stand down. I believe you. The battle lord help me. What darkness has fallen upon us? Mai capitata sta roba, ma diverse cose non me ne sono mai capitate in questa run. E run precedenti. On his way from Elturel, Ravengard sent a messenger with word of the cult. He knew about the Absolute. I thought little of it at first, but he realized the danger before anyone else did. He understood that if the cult was successful in raising an army, Baldur's Gate would be doomed. And he knew that to protect the city, one trained in the ways of the great champions would have to rouse the worm living beneath. If I'm not mistaken, that would be Will. A bronze dragon, to be precise, sleeping beneath us. The worm goes by many names. Ansor, the waiting storm, the heart of the gate. He made Balduran a binding promise to protect the city's survived countless threats. But Ravengard knew it. With him gone, and the city near ruin, your call is... Take this. The legend of Ansor. The bards call it a tall... Follow its path to the worm. Or do not, and let the coast be drowned in blood. Va bene, affidarti noi, cerchiamo i dragoni e chiederemo il suo I was aiuto. right to lay down my arms. I should go, gather allies. We'll join you in your hour of need. Free Che the culo. worm, and may his thunderous wind drive the... La leggenda di Ansur. Bene. Olle. La leggenda di Ansur, Baldur's Gate, di Baldur la dimora. Baldur, fondatore degno di venerazione, con ansia del drago, qui i valori gli rincuora. Salverò profondo di gioia e blasone nella via del dragone, in prigione deve stare, né uomo né diavolo potranno trovare. Nota, ingresso alla prigione, roccia del dragone. Solo la scintilla eroica accenderà le torce e gli occhi del drago, che ivi si contorce. Le sue prove non sono da comune persone, già molti prati ne hanno visto l'ardore, ma solo un eroe fondatore in corona, colui che Baldur diverrà al cuore. Ansor is sleeping under Worm's Rock prison. But what's this of a true hero spark? Andiamo al campamento, parliamo un attimo con Will. Ci sta ancora la ragazzina? Oh, ancora che sta qua. Allora giù, Ravino. Vamo a provare a attaccare, vediamo che succede. Corri, è scappata. Donnata. Ah.
But please. Your mind tingles as it opens to Will. He learns of Curse that rotten devil and her forked tongue, trying to set Eltan against me. She's a devil. What matters now is that Eltan will finish what my father couldn't. We'll Baldurin, founder due veneration. His guardian dragon. It's not just a tale. Consider this. To Wormway neath prison's deepest level. That must mean. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, this dragon Onsor was Baldurin's ally. We'd be fools to let him sleep while the Dead Three's chosen raised the city. Ok. Il drago lo porteremo giù. Quella maledetta. What's up for discussion? Hi. I met you. Could we... Yes! We can play one of... You don't? But, È un fastidio clamoroso, no, mai fatto, mai fatto. Mai fatto il drago. Questa taverna. Ok. Dobbiamo andare avanti, raga. Sto posto che è? Why, yes, Edvard. Can I call you Edvard? Well, Edvard, I do support Lord Gortash's campaign. don't be smart with me. Do you mind? Those Beh, scusate, che cavolo state interrogando? Potrei esservi utile. She's really... Chi siete? Posso parlare con la tizia? Col tizio? Yeah, I mean... Un po' di magia. Tizi. Ah. Cioè dovrebbe sta tipo una banca da qualche parte. Non so dove. Does he say anything about the horrible present? Che miseria. A pugni fiammanti. Qui forse c'è qualcosa di... Karlach Cliff
Northgate. Where the hell have you... Gortash. Said you didn't even... Ha! That prick. I won't lie. They have. Well, go on, girl. First thing first. You saw the news. Right? Oh, I'm sure the fox... I think you were the only thing that kept him a little honest. After you left, things got dark. Fast. I got out while my son started working for an arms merchant. Still in the trade, as you can see. Fitz! That's incredible. Gods, I hope so. Even after all the... But now that you're back in town, you must come to ours. All of you. We'll have a good... Ew, no. Just mates. Very good mates. Oh, that's lovely. I can't tell you how good it is to see you, Fitz. I'd love... We're in the city on some urgent business. I'd love that. Meanwhile, if you're still in the business of intimidation, you should take a look at my stock. No, me l'ha guardata molto più che volentieri. Colpo mortale. Quando effettui un attacco riduci il risultato minimo del tiro e colpire è necessario per mettere a segno un colpo critico. Se attacchi con quest'arma, se non hai svantaggio, raddoppia il tuo bonus di competenza al tiro per colpire. Mi serve, raga. Mi serve assolutissimamente. Great to have you back. Olè. This ought to be good. Salta arma dato a te, no? All right. What now? Work to be done. How many die today? Quest'arma Die tomorrow. troppo figa. Don't be shy. This armor can't keep you alive if it's sitting here with me. Armatura agilità. Tiro salvezza più 2. Quanto cazzo costa? 4.000. A me servirebbe tantissimo questa armatura. 4.000 però è un fottio. City's got... Call and I answer. Hope that wasn't a lie. First step, save the city. Allora, camuffiamoci e qua dove tocca rubare. Vabbè, magari lontano da lui. Così non ci vede. Sta camuffare. Halfling. Madonna, stanno a fare un casino la madonna. Nano. Olè. Come siamo carinini. Is never done. You in need of protection.
18. 2000, questi 16. Caught with your hand in. Nature's servant awaits. Easier to don some. Let us show them how it's Oh. Sì, beh, non riesco Easier to don some. a inculargli nulla. Fallimento. always nice to be wanted. Easier to don some. Hmm? Easier to don some. Oh, non ci credo che non ci riesco. Ah! Non ci credo che questo non mi attacca. Don some. Oh. Abbiamo fatto. Your pickpocketing has ended in. Come risk me in open view and see what you're hiding. Out of sight, out of mind. Non so perché cosa sta succedendo, però. From your pocket to mine. Carefully now. This calls for careful footwork. Interesting selection. Don't mind if I do. Not up for trade. Oh, mica gliela faccio. Let's get in and out. Well, that's interesting. Si è buggato, perché non... Oh, abbiamo fatta. Assolutissimamente via. Lots of talk about the brilliant future of Baldur's Gate, city of steel and justice. It was another day in the city. Two heroes were fated to cross paths that day. Their eyes met. Strangers? Only in a fool's definition of the word. It was the start of something incredible. All the Tall One had to do was say yes. The Tall One had failed the first test. They lacked caution. The cat, perhaps, it was... Upon their return, the cat couldn't help but wonder whether the Tall... Arriviamo. Sto camuffamento, leviamolo. Equipaggiamoci. Ah, eccola qua. Ah, C21, finalmente. Yes. Easier to don some. Have a lot on my mind. Lo abbiamo buggato in qualche maniera. Ametista oscura, pesca, borgogna, cobalto, granata, crema, nera e rosa, ametista oscura, vai. Vediamo un po' il colore è l'ametista oscura.
No, mi piace. Non mi piace. Colore dragone qua dove sta? Considering an army of cultists is on its way to cut our throats. Would you rather be stabbed in the gut or decapitated? Sì, meglio sto colore. Ah. Direi che abbiamo migliorato de parecchio la nostra survivability. Cioè, è arrivato a 21 di classe armatura lodge. E non ne ho voluto abusarlo perché mi sembrava troppo eccessivo. Mentre mi ha rubato tutto. E vediamo se davvero non mi reagisce male. Easier to don some armor than learn to swing a sword. Attitudine più 0, molto bene. Truth be told, I Poi considera che eravamo pure mascherati. Piccolo upgrade l'abbiamo fatto. Dove sta la banca, mi chiedo io. Dove? Beni e prodotti dell'alveare. Latest Baldur's Mouth edition. Oh, dynamite. Non so quello che può avere sto tizio. What are you after, friend? Got grub, potions, a few nice Ah, advantages? pozioni. Let's stock up now before someone... Anything else? No. Voglio più niente. Vi do più niente. Questo che è? Casa di Rainforest. Il bibliofilo. Back again? I know a reader when I see one. What'll it be? Oddio, a questo gli potremmo chiedere del... There's nothing quite like delving through. No. Non possiamo chiedere nulla. Qua che c'è? Musica dal vivo. Stanza del taverniere. Va bene. La sirena timida. La banca non la troviamo. Cazzo è successo qui dentro? Hot, hot, hot. Fire in the... Oh, my silk. What are the chances it's you? Forgive the mess. Your blood is far more volatile than I'd anticipated. Serve il nostro sangue per provocare quell'esplosione? It's a breakthrough in the sanguine arts, the likes of which the world has never seen. The grand... But listen to me, rabbiting on about myself when I have you. If you'd come inside, we could discuss something far more exciting than drow politics. Per strada. Not if you lead me first. Che vuoi? Something over there. You've been caught mid-robbery. Your next move had best be a careful. What was taken is free to be reclaimed. And Souvenirs from the night. Ah,
A cozy little spot, isn't it? And now that you're here, the crown jewel of my research is soon to be faceted. All you have to do is drink Formula Gruna. Formula Gruna? Formulae Arcu through Fruag were spectacular failures. Cosa farà But questa when you formula? first entered this home, you saw the incredible latent power within. Risky. Do you drink everything any petty mixer places in your hand? You must have a most colorful chamber pot. Ah, possiamo commerciare. Ah. Quanto cazzo di oro c'ha sta tizia? Ah, perché c'ha attitudine più 10, ecco perché ci possiamo commerciare. C'è un sacco di roba. Ciao, sono quello che ti ha rubato l'armatura che sta indossando, fai dire. Boh. Non so cosa può fare questa formula Gruna. Vabbè. Vediamo un po' quello che ci fa. Tanto abbiamo salvato. I've never been so. Dove mi dovrei mettere? I say, I am positively giddy. I tremble with. Qual è la formula? Dove sta? Lui non me l'ha data sta cavolo di bottiglia. Un veleno. Filtri. Più recente. At your command. Don't bother. It's broken. There's no time to waste. Non c'è. Mind never quiet. Non c'è quello che mi ha dato. Non c'è quello che mi ha dato, non si può sentire, ma non c'è One step closer to the end of this project. la pozione. Ah, so very close. Vediamo un po' qua. One tiny sup to go. Non c'è. Non so cosa mi dovrei. Cosa dovrei bere visto che non c'è. Ma forse è questa. Dai. Vino di fuoco. One step closer to the end of this Madonna, che palle. Te sta zitta. so very close. Forma gassosa. Caduta morbida. Olio di basilisco. Non la trovo, mi sembra tipo un bug. È un bug? Cosa non ha l'altra? Che sia un bug? Riproviamoci.
Buonanotte Villo, grazie di essere stato qui insieme a me. Do you drink everything any petty mixer places in your hand? You must have a most colorful chamber pot. Oh, marvelous. I've never. Non mi ha dato nulla. I say, I'm positively giddy. Non me la fa mettere il Ho pagato. Ho pagato. Stavo diretto a pozione e non ce l'abbiamo. Non mi pare di vederla. Anche se mi pare strano. Well, well, well. Liquid anyway. Where's it all coming from? There was just the toast, then a chaser, and one for the road. It was quite a road, as I remember. Had to refuel a few times. Never again. No politician ever went down in history. Never again. Until next time. Yes. In history, if your citizens die first. Best keep your hands to your... Deep breaths, laddie. You'll be right in no time. Che pozione è? Mo sono curioso di vedere. This is the third new recruits will be in the same way. There's no rush. Keep sucking in that sea air. Good for what ails you. Ale, don't even say it. Someone should report this to the Gazette. It's common sense, perhaps the publicity disaster. Always the way. I think. No one fixes anything unless it hurts them personally. It's my first roll call for the fists. You might want to wash up first. Got a few souvenirs from the night stuck to your chin. Aye. And you smell like that place down the docks where they dump out the fish guts. Why'd you have to say that? Blame them, I suppose. They've got armies to deal with. It's not that. It's that no politician ever went down in history for fixing the plumbing. Ci rende il sangue esplosivo. What's the matter with you, Freshie? I know you're green, but you don't have to turn green, eh? He attacked that bottle like someone was going to give him a medal for it. Oh, I feel like I'm going to die. Don't bother. It's broken. No, This no. one too. Hold on until This is after the training. third fountain I've tried. Well, you're next of kin, at least. I don't have a... Vabbè, no, prendiamo e basta, tanto è bloccato.
Questa non mi aspettavo di ritrovarla qua. Devo essere sincero. Do you drink everything any petty mixer places in your hand? Not even for the betterment of the alchemical arts the realm over. Not even for... No, signorina. Un'altra cosa posso fare. Se ne andasse da qua. And now that you're here, the crown jewel of my research. When you first entered this home, you saw the incredible, risky, but Do you drink everything any petty mixer places in your hand? You must have a most colorful chamber. Not even for the betterment of the alchemical arts the realm... Ma fa finire qualcun altro o ce lo dice tua sorella? Vediamo un po' se risale su. Madonna. Ha fatto una distruzione assoluta. Just keep your hands to... Che non mi ci fa entrare lì sotto? Vabbè, visto che ci sto. Your aggression. Your aggression. You smell like that place down the docks where they dump out the fish guts. What you have to say? I'll blame them, I suppose. They've got... Your assault has caused panic. Come poi schiatta. Yes, but you do go down in history as the die of thirst. Ma è buggato. I know you're green, but you don't have to turn green, eh? Ma fa manco saccheggiare. Mi può neanche entrare qui dentro. Ma com'è? Ah, perché va... ha scassinato. Vediamo cosa c'è sta qua sotto. Laboratorio del sangue.
Uno spectator. Fare parassita, mind player. Dove me l'ha messo? Questo esemplare parassita, eccolo qua. Finalmente una svolta. Idea beholder, fungo. Forziere pesante. Ragno gigante. E Cire Pippo. Cioè non vale la pena scendere qui sotto. Sta giusto un parassita. Beh, lasciamo una vita. Basta fare sta roba. Però mo rompo il gioco. Do you drink everything any petty mixer places in your hand? Not even for the betterment of the... Andiamo a tenere. Casa di Tefogo. O Tefogo. Ok. Hold, Seeker! Have you come to swear, mother of cat? Now, will you heed our mother's call and bolster her as she crushes the heathen absolute beneath her divine paw? Yes, yes, I will sing her name in the streets, and you will bring her prayers to those Che cosa simpatica i gatti. Hey, all right. Look at 8, 9, 10. Good. Cosa succede qua? Little un found his forks gutted. Didn't see it happen, or thank the gods. City's home to some proper sick
shouldn't have run away. Spillage and they'll be picking. Oh, poor. Vediamo se possiamo parlare con i morti. The corpse remains silent. I'm not. I just don't want to get in trouble, that's all. Since I left. The corpse has. Intestines throb. A che proviamo a incontrare sto scempio? Madonna, sta succedendo un casino qui. Fireworks never. Qui dentro che c'è? Explosives. Not a good mix. Let's take things nice and gently. I'd rather not blow up if it's all the same. Okay. Let's do that. In giocattolaio maledetto. Do you remember which way we came? Shouldn't go wandering in dark alleys. Oh, but surely we're safe with one of Nine Fingers' big strapping boys to protect us. That's her sigil on your ring, is it not? Eyes to yourself, elf. Non so se voglio pure un vantaggio. Mi può servire, ma si mettiamo tutto, dai. 9. Meno male. Meno male. You're here to see Nine. Always don't let anyone come. In you go. Before I change. We're all on the same side, friend. Nine Fingers invited us herself. Fetcher isn't himself, so I'm running the shop. You buying or selling? Oh, e questo? Un effetto di attacco mentre sei nascosto, riduci l'uno il risultato minimo del tuo tiro per colpire. Questo mi sembra molto figo. Questo lo voglio. Sometime. Come on now, guys. Nine Fingers herself bought a very fine hat from me. Mi sembra pure il colore giusto. Ok, quindi posso fare un colpo critico molto più facilmente. Tiro salvezza più 2. Abbiamo belle robe, devo dire. Qui sotto potremmo trovare molla. Tante volte. Chin up, make your coin, and you can lose it somewhere else. Aye?
Severn. Before you ask, I ain't got none of that plum prosecco. Now, what can I get you, newcomer? Beverages of distinction, or in some cases, extinction, if you ain't. Veste da ubriaco. Mentre sei ubriaco ottieni punti ferita. It's an orphanage, Ukta. What would you have me do? Seize their toys as payment? Well, they failed to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord? You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, to this cult? We already look weak. If you're seen to be forgiving debts... I didn't say forgive. Seize the building. Are many children old enough? If they protect what's mine, we'll consider that a start on what's owed. Yes, Guildmaster. Excuse me? This is a private council. Keep your underpants clean, Ukta. We're playing host to a hero. You owe me a gold piece, grandmother. When I heard you died out in the wilderness, I made an offering at Kellamvor's well. Of gold? Oh, I did not know I meant so much to you, Guildmaster. Oh, I'm terribly sentimental. Case in point, I've just let a harper walk through my guild hall, noticeably unholed. Because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. Lascia che sia Jair a parlare. This is the one who saved my life. So really, he owes you your gold piece. But we can settle debts later, Nine Fingers. For now, we need help. We're searching for Minsk of Rashomon. A big name, that. Such information does not come cheap, High Harper. Not in normal times. Of course. Seeing as these are not normal times and we're all such good friends, I'll do better than tell you where he is. I'm bringing him here as we speak. Or parts of him, at least. I gave no orders about the condition of his corpse. What treachery is this, Nine Fingers? Have you thrown in with the Absolute too? Against my own city. Careful. You're in very real danger of hurting my feelings. It's Minsk who's found his faith with Faerun's newest god. And a new name with it. The Stone Lord. Lies. Cosa mi ha fatto pensare che ti sia unita all'assoluta? I considered that. In his short reign, the Stone Lord and his crew have earned a reputation. Pure brutality, but not for much longer. We have Nine Fingers. We? I see no Harpers, Jaheira. I'm sorry, but this fight's too... If you're half the friend you're posing as, you'll tell her that her part in this is done. The Stone Lord's fate is sealed. We have a bigger war to fight. I'd rather... Well, you've earned that much. Just leave well enough alone. It would be a Parla con Jair? There's little point in pressing Nine Fingers, but we swore no vows. She won't tell us where to find Minsk? Someone else in her guild hall? I suppose we must greet the local wildlife. These days, they have nothing but the Stone Lord to talk about. Keep the Harper out of trouble. Beyond that, be welcome. Be merry. Is there something you require of a humble guildmaster? Oh, did you enjoy the encounter? Questo loro un giorno di paga. A
charitable donation to the good protectors of Riving. The rats usually keep a lid on their nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting. All the more reason to be rid of the cult quickly, so I can remind my crews it's not a leash. Keep me from having to kill the Harper. Which means keeping out of the guild's way, all right? Wonderful. Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. We don't. The Zentarim work for me. The guild is many things, but it's not an army. Thieves, frauds, and miscreants. The guild is, but it's not the watch that... If we take a little tribute in return or tie strings of service to those we help, well, what of it? So long as we're working as one, it all runs quick, quiet, and clean. E cosa vuole la Gilda? Filthy riches and everything in between. Right now, I'll settle for taking our city back. No begging. The order's been given. It's done. So I hope you... Va bene. Facciamo come ha detto Jaira. Allora, se non mi ricordo male, questo è uno dei pochi pezzi che avevo già fatto nella precedente run. Ok, quello è mollo. Molla. Wow, look who it is. Glad to see you in the city. Hope you found ready to do some business. I survived the hells when Elturel fell. Compared to that, slipping out of Moonrise was... Oh, I've got a few ideas. Ready to do some business? Sure is. We work for Fetcher. Vabbè, ma... Ready to do some business? Commercio. Scacchiera. Molto bene. Allora, gli ubriaconi dovrebbero stare qua. See? Won't fight the Stone Lord out in the open. I don't care about Stone Lord Tut. Don't care about some ambush. I asked, do you eat my last pickle? Huh? Fucker. Now. He who keeps his manners keeps his teeth. Besides, you are only pretending to be as wine-soaked as your friend here. How can you tell? I've been to fouler festivals than this, and you have the stage presence of Volothamp Gedarm. Now, you were speaking to my friend. Politely. Ah, persuasione. Sono qui solo per ascoltare la sua bella storia sul Signore della Pietra. 18. Inganno. Ho messo tutto. 9, 16. Giustamente. Dacci. 10. Forse ci arriviamo a 18. Dacci tua. Dai, non ci credo. No, 20. Abbiamo fatta. See, Foss? The Stone Lord, aye. Bastard's going after the counting house, but he does. Nine Fingers is gonna catch him with his... The counting house? But... Happy? Nah. The counting house. Minsk must have a way in. But he's never had much use for coin beyond whatever. There must be something in the vaults the Great Chosen are after. All the more reason to get there. Swiftly. What is it?
Allora, dobbiamo riandare sopra e... voglio Minsk. Lots of talk about the brilliant future of Baldur's Gate, City of Steel. Ah. Trovare Minsk. Ok. Un indicatore personalizzato un pochino più facile. Tacci. Stavo poco qua sotto. Ah. Eccolo qua. Dai che voglio Minsk. Have you seen what she's doing? Counting gold in front. Thank you, sir. The big bald fella he was escorting. With a half-elf, yeah. New client, maybe? Either way. Welcome to the counting house. You seem a little nervous, Sir Meat Honey. One in particular calling... The who? All right, fine. The head banker may have just taken a customer by that name. Rather large, rather heavily armed, which is against regulation. I assure you, he does not. Well, who is this Stone Lord to you? Qualcosa stupido oggi, ma noi possiamo aiutarlo. That would be very well. Lascia passare, vai. Ci serve riposo lungo. Allora. Te ne devi andare. Te ne devi andare. I met you, but could we make... Yes! We can play UNCUT. You don't? But, Oh. I can still feel the Shadowfell all over me. Still hear her words in my ear. I feel you've nothing to be sorry for. I have an idea. Something I've wanted to do for a while. Something that might wait until the others are asleep. Then come with me. Ah. This will do. Get in the water. Alcun vestito per nuotare. Neither did I. Come on then. We've already come this far. My feet aren't touching the bottom anymore. It's terrifying. Do people really enjoy this?
You know, you didn't need to wait. Come here. Thank you. I needed that. I needed to know I can face things without Shah. I don't want to go back. Not just yet. Now don't you dare stop. Ah, yeah. Ce la siamo bombata finalmente. Something the matter? I should hope not, after the time we spent together. Oh? Not feeling any regrets, I hope? I'm glad, though I'm still finding sand in my hair. I wonder what the others will think of that. I suppose it doesn't. I'm glad we have each other. And I hope we'll have more opportunities to slip. Of course. I thought you'd... Ok, direi abbiamo legato abbastanza con lei. Ma se ritorna ancora qua la tizia. Just balance the book and move on like always. My name is Hunley. Nothing more valuable. Andiamo a riprenderci Minsk, va? Captain needs to see your... Account holders only from here. Right. Which is to say, keep to your own vault and you... Entriamo nella banca. Don't mind if I dare. Sarebbe un peccato non svuotare tutto. Right tool will do the trick. Dovevo fare uno perché dovevo fare uno. $1.600, porca miseria. Certo che si sono fidati, questi hanno fatto proprio pagare la cazzata, mi inculo tutto, mi inculo. Yeah. Madonna, che bello. Monete di rame? Mamma mia. Che mi ingulo tutto. Cioè ci hanno pure messo gli arnesi da scasso. Guarda, That might be as strong as a bugbear. Just balance the book and move on like always, mate, honey. Nothing more valuable than a simple... I said some people day to spend talking to bank clerks. Sharks, blood, bones, thief, Uh-huh. an alarm. Anything to pass the bloody time. Mind your manners down here, sir. Titles don't mean... Head banker Glitterbit almost got my name right today. Just need to see your vault pass, please. Looks in order.
Bless. That might be worth a look. Detto what? Aspetta un attimo. Ah. Can't risk being in open view. You have the natural elegance of a dancer. Oh, please. Ah, un buco qua. C'è sta nulla di interessante, vabbè. Let's see what you're hiding. We'll be pulling a late one tonight. E continuiamo a scendere. Oh, non avevamo... That might be worth a look. Acci loro. Sto piano corpo. Giù, cortesemente, ancora più giù. Please refrain from entering until a staff member has opened the way for you. Allora, mi serve saltare. E saltiamo qua. Dai. Pezzo di fanghia. Scazziniamo. Mercanzia, mercanzia. Mercanzia e 100 monete d'oro e me le ciucio tutte. Mamma mia, gli ha svuotato tutta sta cosa. Vabbè, 19 è poco. T7 va bene. Direi che la stiamo svuotando per bene, sto posto. Sto posto lo stiamo svuotando per bene. In culo tutto. Ma dai. Oh. Vedi? Che non va bene sto fregno qua. First step is the hardest. Mi ci fa arrivare. Mi serve il tasto per saltare. Dai.
Ok. Cosa possiamo spegnere sto fregno qua? Work to be done. Li possiamo spegnere, quindi ci posso saltare sopra. Mind never quiet. Ok. No, come spazio insufficiente. Ok. Don't give me trouble now. Molto meglio. Mamma mia, migragnosi. Vabbè. Mercanzia. Mercanzia. No, per poco. Dai, c'ho più 12. Ritratto. Praticamente nulla de utile, vabbè. Cosa sapevo saltare? Se ne è che c'era no utile più. Vabbè, 14 fa un po' schifo. 20 non abbastanza. Ok. Nuova di Baldur. Oh, questo cervino qua e basta. Non ci credo. Whisky sirena. C'è solo roba così. Ando tutta l'accampamento. Vabbè. Scassino tutto. Please wait here. A staff member will retrieve your items. No, e come faccio? Porca miseria, come faccio?
Devo teletrasportare. No problem. Scassiniamo tutto. Mercanzie, mercanzie, mamma mia. Vai. Ho aspettato una vita per sto momento, cioè. Entrare in banca e inculaglie tutto. Ma se non mi dà ispirazione sta cosa. Sandali celestiali. Questo glielo diamo a cuore scuro. Questo glielo diamo a cuore scuro. Questo me lo prendo io. My faith protects me. È un po' come il coso celestiale qua. È brutta. Never a dull moment. How high? Forse sta meglio a te, sai? How many die today? How many die tomorrow? Ho preso di voi con i riflessi neri. Cuore scuro. No time to dally. Ma figo. Una cifra. Va bene. Questo gli fai lei il culo più legghinoso. A te ti metto quest'altro. Basta, vedremo se c'è sta qualcosa di interessante. Right tool will do the trick. Ai. Ah, fino a me è andato così bene, mamma, tutte mi devi far buttare, ok. Ok, un po' d'oro, fa sempre piacere.
Grazie, non mi ha dato niente. Ah, i coglioni. Lasciami penne più 2. Spada corta più 2. Un trionfale non ce ne frega niente. Testa torso gufo impagliata magari no. Un po' di soldi così a caso. Beh, abbiamo fatto un bel po' di soldi, eh? Time to get going. Direi proprio di sì. No, non so quanti soldi abbiamo fatto, però arristiamo tipo a 5.000. 10.000. Raga, stavamo a 1.000. Ho fatto un vuoto dei soldi. È stata utile sta banca. Ok, questo me lo ricordavo. Biglietto addetto alle pulizie. Parapapapà. Eccoci qua. Ci siamo. It's still moving. Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. Hello, mouthful. We'll barely slow it down. But the stories... Stories. Tall tales and big names, lad. Don't let them fool you. Elminster the Archmage. Drist the Drow Exile. Heroes have power, aye, but not half so much as we do. A little coin into the right purse. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these plains, lad. It's gold. See? Now. Moradin's cracked clay. Eccolo! L'eroe. There is no gold in here. If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath.
It is those who are tricksome with the truth. And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Meet Minsk. He still seems very much himself to me. Oh my gods. I'm gonna faint. Aspetta, Jaira, non sembra in grado di ascoltarci. Enough play, Stone Lord. What in the howling hells? Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold, and the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jaira. Bene. Starning shape changers! Enough! Let us deal with these cultists, then find out where they are nesting. Che livello stanno? Dovrebbero stare a livello alto. Te la sei pesando il culo. On it. No, dove cazzo? Cacciate te. Ma ci arrivo volendo fino a laggiù? Sì. Softer than a whisper. Come non c'ho vantaggio? E va bene. Perché c'ho il svantaggio? È che oltre alla gittata standard. Caccia la miseria. Don't waste a step. Che c'ho pure a domicilio? Ah, movimento non sufficiente.
Got it. Ah. Only the worms have use for you. Scusa. Bersaglio non può essere rianimato. Me dimentico sempre le fammeli. Madonna, 20. On I go. Spam! Maledetto. Passo il pelato di livello 2. Perché c'ho immobile, ma? Tacci tua che sei un maledetto, ecco perché. Non me ci fa arrivare. Sono noiosi questi, eh. Ah, certo. Non so neanche chi andare a prendere. Tiro per colpire 2. 2 più 4 più 4 più 2. Meno 5 più 4. Ah, che sarebbe attacco sagace?
Olè. Under their noses. Caspia. Incoming! What's this? Stalking. Ok. Perfetto. Come percorso interrotto? Ti odio. Non mi posso spostare. Mi sono messo a D. Allora, andiamo con velocità. No, non lo vede. Non lo vede. Ok. Non mi è sembrato gli abbia fatto poi così tanto male, onestamente. Allora, Moving. Feel my mistress's wrath. ah, tu da contro di me volevi mettere. That's a friendly looking shadow. Breathe deep and move. Spank. Beccare quest'altro, Spank. Better be cautious. Eat it. Madonna, che pippe. Ah, crittato. Fatto usare l'ardo tracciante così.
Allora. Non so che usare. Faccia male. Forse... Ma perché c'hai... Facciamo questo e io do 5 e passa ora, vai. Spank. Un po' di ghiaccio intorno a te. Tiè. Spank. Yeah. Bello. Me l'ha ammazzato. Ma non li vedo più. Dove stanno? Light on my feet. No. I'm heating up. Knees high. Cascatato, mi sa. Ah, quello stava là però. L'aveva spottato. Not pinned down just yet. Perché c'ha la resistenza? Olè, bella. Onward.
troppo lontano. Oddio, c'è stava pure quell'altro. Sono sciocco. Much longer like this. Have to keep going. Ah. Non so riuscire a spostarlo. I smell blood. Yeah? Tactical. Dai che sta qui da qualche parte. Cioccalo. Enough circling. Non sta qua. Dove cazzo sta allora? Heading there. Ah no, state dove che non le vedeva. Che cazzo sei andato, bastardo? Risk being an open view. Take you. Won't last much longer like this. No! Karnak! Lancio loro. Non c'ha senso. Po.
Come si fa a cercare presenze? Non ce l'ho. Ready for another round? Into battle. Ah. Have to keep going. Avevamo lurato dalla morte. Nessuno. Niente. Forever, pal. Non si riesce. Non c'è. Dove cazzo è andato? Cioè, vedere l'invisibilità non può funzionato. Into the bloody fray. I don't need any attention right now. Non lo vedo però, non lo vedo sto bastardo.
Ah, mo ci sei rimasto in piedi, maledetto. Ah. Jobs. Dove troviamo noi ste cavolo de indizi? Tutti assassini e balla. Quello è morto in piedi proprio. These footprints started in the sewers. Sewers. That old elf took 2 guards by herself. She wasn't even scratched. Però quello non doveva morire. Aspetta, prova a rifarlo. Mi dava la sub questo, quello. A palle. Questi si nascondono, fanno schifo. Ma questo è l'unico combattimento della giornata, cioè. It's... Hush, you... But this... Oh my god, you will... I can't... Better not be cursed. All right, time to scope them out. Porca miseria.
cosa, un pezzo di merda proprio. May the gods take you first. Sono proprio un dito nell'ano questi. In position. Accidua. To let up. Let's do this. Ok. Be cautious. I'm coming for you. Savage. Mo l'ho letti i commenti, però se so quelli. Quasi le 5 del mattino. Dopo 6 ore avrei pure evitato di leggerli, Grande secchio. Non te rinascono, cazzo, me l'ha dovuto ammazzare di nuovo. Me l'ha dovuto ammazzare di nuovo. Non ci credo. Non ci credo, ma l'ha dovuto ammazzare di nuovo. No, niente, ma rendo. Lo riprenderemo domani. Ho fatto decisamente troppo tardi. Buonanotte.